of ravaging of their landscape and communities. 如果我们对这个，在欧洲对于在南美洲的做出的很多破坏，那在非洲的话，有很多的新的女性站出来去反对这个煤矿采矿过度的采集煤矿。那所有这些例子呢，都能够看出来，像女性生态主义是特别的草根，然后也特别的夸文化，就是也体现了一种生活本身也是一种政治。那我们有些是在这个气候事务上工作的，其实我会觉得，气候问题呢，它是带有性别角度的，或者性别视角的问题，跟父权主义，跟这么一种
个发言者。我觉得他说出的正是一个新自由主义的一种陈述。他们需要去真的承认到美国的这个气候债务。如果他们想参加这么一个气候协议的话，他们需要去认可到所有的那这些气候的谈判，它是否能够真的去减少温室气候气体的排放，还是只是利用这个气候的框架或者是这些协议来行使他们的权利，来行使一个政府的权利，但这个政府的权利，它背后正是一些大的公司跟大的企业。那就像在2015年这个巴黎协议里头，它是否真的可以去承诺这个世界去做出这个减排的承诺，并且能够Can you speak a bit slower for the translation? 并且真的能够如果他们没有行使到他们的这个所承诺的，他们是否愿意去接受惩罚？那下一个就是有没有可能去重新去判定一些没有排放或者是没有燃烧的碳，也让这些也去看到军事所排放的海军所排放的，还有这个空军所排放的这些碳。所有的这些问题都是我们还没有办法确定，究竟拜登政府决定重新加入这个气候协议是否真的是一件好事情。就像这样的一种碳交易的这个战略，我们也看到整个碳交易这个单价的起伏，就像在过去几天，大家也看到在华尔街就股市的一种这个碳交易市场的这个波动。如果我们真的把空气看成了一种商业，它展示了一些这个数据，其实它是可以看到这些碳排放市场的交易，它的这个波动的曲线其实是跟股市的这个波动曲线很相似。有一个故事叫做碳交易的故事。那我们虽然我们时间的有限，没有办法去真的去批判这个碳税，交这个碳税。其实像Really quickly, you have 20 seconds. I give you. And Archie, you'll be so happy. My last slide. This is just. 就是他最展示的最后一个 PPT， 只有7个国家在2015年是真的采取了措施，针对他们的这种气候这个碳排放采取了措施。
那在那个在世界世界经济论坛那个 Greta 就是瑞典的那个女孩，她说她觉得我们现在需要去提升这个公共的意识。现在没有政府和领导人真的在负起责任，现在就像一场游戏。他就是引用了这个女孩她在世界经济论坛上的话。好，那下一位我们Blanca from the indigenous organization CONAI. Are you here? I saw you wrote a message on the chat. Or we maybe lost Blanca again. Okay, maybe we I see can. Blanca, but the host needs to make her a panelist. Okay, so I think maybe that's done. while we do that, maybe we can. Here. She's not here? Okay. So then we move on to the next. Okay, I can take the next one. Yeah. Soumya Dutta from India. He is part of the South Asian People Action on Climate Crisis, SAPAC. That is a coalition of organizations and individuals that was formed in 2019 to bring together young women, farmers, workers, and people on the world that basically are concerned, like all of us, with the impact of the climate crisis. So, Soumya, if you want to take the role now. Thank Franco, thank you, and good morning, good evening, whatever it is the time in all the places. I am speaking from the periphery of Delhi, where you might be knowing that there's a historic farmer struggle going on. This is the third month where more than 200,000 farmers are sitting on the streets of Delhi, blocking part of Delhi in the cold and windy and wet conditions. And this is one of the greatest news for this is they have identified that their struggle is not just with the government, but with the corporate who are trying to capture agriculture. So this is a good beginning, new beginning again for our struggles. I'll just focus on the species extinction part. But before that, let me tell you that in the climate crisis, when we have stopped talking about climate change long back. In fact, I remember in Cancun, when we talked about climate crisis, and I wrote about that, a lot of my European friends said you are using an alarmist language. People will get put off. But today, I think we are taking this climate crisis, just saying crisis is not enough. Most people are saying how severe the crisis is. And one more point that I want to highlight is a lot of people are depending on actually the IPCC reports or many other, like Indian government's Ministry of Earth Science came out with a report of climate assessment last year. But one of the major drawbacks or deficiencies, it might be intentional, it might be because lack of scientific capacity. There's no way to tell with certainty, but none of these are taking care of the feedback mechanism. And that's where the danger lies. We are already around 1.2 degrees Celsius above. We are at 412 to 413 ppm, where good science showed that we should be within 350, not beyond that. And these dangers have not been like Patrick also mentioned about the Paris Agreement. The Paris Agreement is okay, do as you like, that we all know. But the Paris Agreement and all other climate agreements and the action plans, these are being done keeping in view the reports of IPCC and other scientific institutions which totally ignore the feedback mechanism. And we know 3 of the feedback mechanisms at least have started working. So we don't have 20, 30 years. We don't have time to go and correct things. We need complete transformation. So with that, I'll not go into details of that, but let me go into the species extinction part, because this is one of the
major threats that the world is facing today. In fact, most of you must have seen the IPBES report. There are countless other reports are now being produced. Ariel just mentioned one. It shows that only out of the documented named species, only from the documented named species, we are going to lose 1 million out of 1.5 million species that has been documented. And the scientists estimate there are something like 7 to 8 million species on Earth. But even now, what we are seeing, and this is another point that we want to really highlight, that the pandemic has created two different kinds of worlds. In most of the places, in the larger political society, in the general society, you see kill the virus, sanitize, isolate yourself, create social distancing. Instead of social solidarity, we have been using social distancing. Instead of understanding that we need to build immunity, we need to stay with all life forms, we are saying isolate all life forms, sanitize our environments. And this is going to be a major threat, because if we are already losing roughly 50% of our biological diversity, the species, the life forms, by this additional isolation, sanitization, kill the virus, kill the bacteria, kill the pathogens cries, and which is going on all over the world now, we are going to be in bigger soup sooner. On the other hand, we are also seeing another thread. This is a much smaller thread, but we have already seen this. A lot of people have started, a lot of groups, a lot of movements, struggles have started to understand that you cannot violate the living space of other species with impunity. You have to pay a heavy price. And we are seeing this awareness more and more, comparatively more in younger groups. And I have been taking a lot of sessions online, offline, and a lot of youth groups in India, in Bangladesh, in this region are now raising this question. Why did this pandemic spread like this? Why did it become a pandemic? The virus didn't come out and attack us. The virus didn't go from China to Italy and South Korea by wings. It do not have wings. It's our globalized economies and our imperatives of global profit that has spread the virus. It is our attack on the forest and other ecosystem and cutting down forests, going into isolated place, breaking nature's boundaries, that has created the disease in the first place in humans. So this understanding, we can see there is a beginning of this understanding of groups. We need to act now to take this understanding to overpower the other understanding, other fake understanding of kill and isolate and sanitize, which is a very, very dangerous thing. And till now, we have been looking at biodiversity in a very, very anthropocentric way. Even when we talk about saving other species, we talk about, like when the IPBES report came out, a lot of people said, yes, a lot of these insects, and these are pollinators. I understand, I have to speak a little slowly. No, you have only 1 minute left. Okay, a lot of these pollinators, they are our major pollinators for our fruits and vegetables. So it's still an anthropocentric view. We don't understand that species extinction is not limited to animals only. 10 other human species got extinct in the last 2 million years. In the last 30,000 years, 2 other human species got extinct. And once there is a mass extinction, like we have started, it takes roughly 10 million years to create a reasonable biodiversity level, which you had before the mass extinction. So we are standing at the edge of the precipice, the edge of the abyss, and we have an opportunity of an increased awareness level. We must get onto this, and the new energy of the youth groups, new energy of farmer struggles that has given to many of us. We must, not only in India, not only in South Asia, where I work most of the time, but throughout the world, we must take this opportunity to drive home this message that we have to give space, enough space to all species. And it's not only the anthropocentric saving of animals and insects and birds. It's not only for our enjoyment, it's for the life. Life is very unique. In spite of our search for the last 70 years, we have still not found life in another planet or another place. So life is very unique, extremely precious. We must take this opportunity to prevent, to stall, and reverse the species extinction that we humans have created. Thank you very much. Thank you very much. And
Yes, very strong points and important about the anthropocentric worldview we are living in. Those are questions that I'm personally involved with also within the Rights of Nature network, both globally and nationally here in Sweden, as in order to have another story about how to co-live with our co-species here on the planet. So now we will again introduce Blanca Chancosa, and this part will be in Spanish. So for those of you who need English interpretation, you will have to go to move to the interpretation room. So you find that in the panel all the way down on the Zoom screen. And there you have, it says it's just next to the Q&A button. And very much welcome, Blanca. Bienvenidos, Blanca. Mucho gusto. Buenos días desde Ecuador. Un saludo a todos quienes participamos. Me alegra que aún con la pandemia, con muchos amigos y amigas que antes nos conocimos, nos volvamos a ver, pero también me alegra conocer a nuevas compañeras, compañeros que estamos en este camino de la defensa, de la lucha, ¿no? Defendiendo la vida. Sí, hemos estado siguiendo el asunto ahora del cambio climático, la situación del ambiente, y de lo que vemos es que en la lucha por defender la vida, para nosotros, defender el árbol, defender el agua, es defender la vida también porque nosotros como humanos nos pertenecemos a la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Se ha visto como incluso con otros nombres, cuando los gobiernos hacen su reunión por el cambio climático, cada año seguido, los gobiernos no han dado respuesta al asunto de cómo incidir, cómo ir, digamos, disminuyendo todo lo que afecta al cambio climático. Al contrario, los gobiernos han profundizado más bien en hacer concesiones de las tierras y territorios para profundizar la minería, el extractivismo, ¿no? El petróleo, y digamos igualmente con el oro que van sacando, cada vez más bien le han ofendido a la madre tierra. Y es más, han afectado el agua. Lo que se ha visto que cada vez que, por ejemplo, pasa el asunto de las petroleras, las tuberías no han tomado en cuenta los derrames de petróleo en el río y esto destruye el agua. Para los humanos, para nosotros en los pueblos indígenas, en la convivencia diaria que se tiene con la naturaleza es hacer parte. Los ríos, el agua, son como si corriera la sangre por la vena de nosotros, porque sin agua no podemos vivir. Y si le enferman, le ensucian el agua. Entonces, los espíritus de los abuelos, los espíritus de las plantas, de la naturaleza también mueren, se enferman y destruyen. Y es lo que no entienden. Para nosotros el agua tiene espíritu. Eso es vida para nosotros. La montaña, los árboles tienen vida y eso es lo que nos alimenta con la energía a todos nosotros, los humanos, las humanas que estamos. Y así a la madre tierra. Por eso nosotros nos hemos opuesto, pero vemos que el defender del agua, el defender de la naturaleza ha cobrado muchas vidas. Aquí en el Ecuador asesinaron, por ejemplo, a José Tendeza, a Busca Bisún en nuestra lucha.
defensores de la madre tierra, defensores de la naturaleza. En Colombia vemos que también muchos compañeros, asimismo los sabios, que conocen y que se convive con la naturaleza, por defender la tierra, también han caído casi semanalmente. Vemos que caen muchos hombres y mujeres de los pueblos indígenas en particular. Veo igualmente en Brasil, ahora en Canadá, por defender las tierras, están cayendo o han sido perseguidos, criminalizados por defender. Porque para los pueblos indígenas, la naturaleza, el medio ambiente, la lluvia, el agua, el río, la montaña no es ajeno, no puedo hablar como tercera persona. Somos nosotros mismos también. Eso es la interrelación que tenemos entre los humanos y la vida. Por eso decimos, es defender la vida mismo, la preocupación que tenemos. Para los pueblos indígenas, todo lo que vemos en la naturaleza no es recursos. Los gobiernos le han puesto la palabra de recursos porque eso significa mercancía. Todo le ven con son de mercancía. Mientras que para nosotros creemos que son otros seres más, porque hasta la piedra tiene vida. No es un ser inerte, porque también nos protege, nos da energía. Entonces, todo ello que está interrelacionado. Por eso exigimos, por ejemplo, que no se continúen con el extractivismo de minería ni tampoco petrolera, y que más bien se redireccionen las políticas económicas en base al respeto de la vida, que haya una reconsideración sobre las concesiones que han hecho sobre el agua, porque el agua no es solamente para quienes vivimos en las montañas. El agua tiene que ver mucho con la gente que está en la ciudad. En la ciudad, no porque tiene tubería, ya le cae el agua. No, el agua viene de la montaña. Y sí, con el extractivismo afectan los colchones de agua. Con las plantaciones de árboles que solo ven para el negocio y secan los colchones de agua, están afectando el páramo, la base fundamental de donde viene el agua. Y también afectan, por ejemplo, el riego de los cultivos. Y disculpa que te interrumpa, un minuto más te queda. ya. Entonces, creemos que debería mirarse esto. Cambiar no significa que también las empresas o los gobiernos de donde tienen la alta tecnología y que son los que más afectan la cuestión en el cambio climático, no es suficiente que estén comprando a otros países para continuar, ¿no es cierto?, continuar contaminando el ambiente y enfermando más. Entonces, es importante que en todos los países tienen que redireccionar, mirar. Nosotros los pueblos indígenas nos declaramos como la custodia, ¿no es cierto?, de los páramos, de los colchones de agua, pero también es importante para que puedan ahí nuevamente mirar los ojos ahora mismo en la pandemia, por decir, ¿quién alimentó a la ciudad? ¿Quién le está dando, por ejemplo, la medicina? A los pueblos indígenas somos con la sabiduría de los pueblos indígenas que estamos sosteniendo el campo. Son con el trabajo, con los pequeños agricultores que estamos alimentando a la gente. Los gobiernos lo único que han hecho es quédate en casa, lleva mascarilla, y han despedido a los trabajadores. Están cerrando las pequeñas industrias, no permiten, por ejemplo, a gente que vive día a día, ¿de dónde se va a alimentar? Y con esto de la minería van secando los colchones de agua, entonces están llevando a la muerte, no tienen un programa alternativo para la vida. Nosotros sí tenemos la propuesta alternativa a la vida. Es que Blanca, debemos cuidar los ríos, debemos no seguir con la minería a cielo abierto, respeten los territorios
y por eso para nosotros es respetar la vida. Tenemos derecho a vivir los pueblos en los espacios que estamos junto a las especies, que tenemos la interrelación, que no se siga manejando como recursos a la naturaleza, sino que se mantenga como seres vivos, porque también somos parte de nosotros. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Blanca. gracias. Gracias, gracias. Thank you. So I think that we have almost reaching more than the half of the session. We will have one or two more speakers, and then we will introduce some questions from the audience and some reflections. So, Alcy, do you want to introduce Assad? Yes, I will. And just before I let you in, Assad, I would just want to remind you that we have the Q&A button. 好，那现在我们在我介绍下一位嘉宾之前，那提醒大家，如果有任何问题都可以打字在对话框。那 Assad 他是联合国气候变化大会第26届的一个委员会里头，他也是在一个叫做基于需求的战争这么一个机构的主席，他还是之前担任地球之友的一个董事在董事会。不好意思，刚刚的介绍可能有点无聊啊。因为我的这个经历都是在这个气候正义还有反全球主义这么一些行动上。那我也不会，因为时间的关系，我也不会去重复刚刚发言者讲的话。那如果我们要去延长这个人类的文明，其实还真的不仅仅只是这100多年、200多年的发展。那现在这个反全球主义行动者让我们聚起来关注这个气候变化。那我们把很多的这种系统上的体系上的问题、制度上的问题都连在一起。那其实很多时候关于生命、物种的问题都是特别的关键。那如果我们想要知道这种主流的这种信息媒体，他们的这个分析，很多的主流这些机构，包括联合国，就像联系刚刚 Patrick 的分享。那如果就像拿疫情来说，如果自由经济可以把健康跟疫苗带给所有人，这证明我们并不在一样的一条船上。可能很多人在社交媒体上面都会发表这类似的言论，但是我们并没有办法，并不会在联合国的这些文件里头去说这些话，因为他们不会把这种新自由主义的经济制度放在靶心，让我们去真的能够去批判。像刚刚Patrick 他跟我们说的这些，在哥本哈根的这个协议里头，很多的国家是否真的能够根据他们的协议来履行他们的协议？
我们也能够看到很多在世界范围很多的这些，无论是这种粮食危机，还是各种各样的灾害。大家如果能够看到联合国这个气候署、环境气候署的一些文件，像很多的大的 NGO 大的非政府组织一样在忽视了科学所证明的气候现在的这种问题。像很多大型的金融机构也同样不去正视很多的科学数据。在这样的一种状况之下，其实有很多正在发生的事情，很严重的一些气候变化问题，我们都没有办法得到正确的认知。那如果我们去看英国政府在减碳的这个措施上，基于他们已经承认的或者说是答应去履行的责任，2030年他们要做到的事情，在我看来是基本上是不可能的。那如果我们从这个历史上这个殖民的历史上来看，英国在印度掠夺了多少的资源，不仅仅让我们在不仅仅是单独看印度的这个国家，因为在这背后还包括了性别问题、种族问题。其实所有的这些问题，我们都能够在疫情，现在我们在面对的这个危机，看到这些问题的影子。就像疫情是正在给我们上的这么一课，世界的经济就像发达的国家跟贫困的国家为了很多的这些医疗器械资源在竞争。那如果我们去看整个欠发达国家的公共政策，或者说是这种公共资源，那现在所有那些疫苗的供应，让很多的发展中国家基本在今年2021年没有机会取得疫苗的这种供应，这很明显的这些不公平的现象，有很多的国家其实现在还在这个饥饿线跟贫困线以下。那现在在这个当下，不仅仅只是疫情，是各种各样的危机。我们能够看到新自由主义正在瓦解，或者说是正在创造很多的问题。那世界经济论坛在说的什么？他们的主题是他们想要重启资本主义。那这个是什么意思？什么叫重启资本主义？无论是在这个七国论坛，还是说气候论坛，如果这种发达国家依然去基于扩大他们的这种物质发展，我们知道他们还是会坚信市场是最能够会提供最好的解决方案。所以我们
挑战他们。我们是不是已经取得胜利了？当然了，有一些小小的一些胜利，但是在现在，如果还有这么多的事情，这么多的问题，很多人正在面临的，无论是失业还是各种各样的，那我们怎么样往前走，而不是往后退？那这就是很严重的一个挑战。我们怎么样真的有一种另类的或者是替代的方案去往前走？无论是我们是做这个新的绿色绿色新政，还是说其他的一些措施。那谢谢阿萨，谢谢你的分析，还有你的见解。那因为我们现在的时间有限，还有一位发言者。And please, yes, I see some of you have been starting to send your questions. 那我看到有人在开始。After Uma, to have a round of questions. Welcome, 那下一位发言者。You are muted right now. Can you unmute yourself, please? Yeah, thank you very much for inviting me. 谢谢各位邀请我。那你们中的大多数人也听过，现在在印度农民所面临的挑战，成千上万的农民在过去的2个月阻挡了去新德里的路，他们就坐在那，在寒冷中坐在那，日日夜夜。他们只有2个诉求。他们希望能够通过一个法案去保护最少的这个保护，对于他们这个需求的保护，来自法律的保护。这个抗争啊，在过去的20年一直都被无视，因为基于这个世界自由贸易这么一个机制，使得很多的农民失去了，因为这种政府的补贴在下降，不仅仅只是农业，也包括其他的产业。所以不仅仅是使得农民的这个生活成本上升，我也看到了很多这种多变性、气候的这种变化，使得农民的这种收入在下降，也逼得很多的农民自杀。就像有这个30多万的农民自杀了，在过去的20年。所以农民，那现在这种斗争吧，看起来就像是一场经济战、价格战。但从另外一个角度来看，它也是一场自然战和生态战。就像是现在地下水的数量在下降，气候空气污染，在城市的空气污染，在这种化学农药对土地的这种伤害，生物多样性的下降，很多物种的消失，所有的这些生态危机、生态问题。那如果我很简单的去说，工业的这种农业，工业化的农业一样对地球跟对人类对印度
人民都是不好的。农民的原来已经有的土地就很少，但现在他们还没有办法在这些土地上面自给自足可以生存，没有办法直接在土地上获得这种生计。有2000多万的农民，只有100多英亩。有很多的土地都被大的这个农场、大的企业拿走。农民的土地使用权没有得到，这种土地权没有得到保护，而是直接让土地成为一个市场上的商品。在这种情况下，农民当然没有办法跟企业去竞争。那我现在先提到这里。那谢谢乌马的分享。那我们还有15分钟。From the comments on the chat box, and we will request to the speakers to try to answer them really briefly. I know that some of these topics needs more time, but as we mentioned at the beginning of the session, this continues in a parallel session after this, so there will be more time to go deeper. So we request to use max 2-3 minutes per question, and I would like to ask directly to 3 of our speakers, Ariel, Patrick, and Lo, maybe the same question, some reflections around this issue that arises in the conversation in the chat. That is, I think about. I mean, what is the role? What is the role that you give to this is so-called green development, green capitalism, or Green New Deal? I mean, do you consider there are responses? Can really deep and important responses to the global crisis and the climate crisis come from there, from this in the green stuff? In other words, I mean, if the solutions are not coming from the market and neither from the state, so what is the role of this new fashion? So this goes to Ariel, Patrick, and Lo. Please choose 3 minutes max. Thank you. Yeah, well, I will go. Yes. Shall I go? Yeah, go. I'm. The origin of the Green New Deal, it was already cooked up a good 10 years ago at UN meetings, and in fact Rio +20, I think they were talking Green New Deal, and then green economy emerged, and it was just another corporate charade, and it clearly collides with our interest in getting away from technocratic solutions, with our interest, with our critique of development and modernization, and with our desire to go local and eco-sufficient and live in harmony with the needs of nature as well. So I'm not impressed with the Green New Deal propositions. I think it's ticky-tacky, Band-Aid stuff. And I was quite shocked earlier this evening to hear one of the eco-socialists from Britain, I think it was, waxing lyrical about the Green New Deal. So we need to do some work in this area. If it's my turn, I think I want to partly endorse dear comrade Ariel, because I think all of those eco-feminist socialist perspectives that Ariel has brought us take forward genuine economic justice. Ariel has this list of the ways debt has accumulated, and it seems to me if you don't put really central contradictions of capitalism right there, the way Ariel has taught us, then you're not getting anywhere near a just solution. Nevertheless, Ariel, let me fight you a tiny bit over semantics, because I see some of the most interesting struggles where labor movements, including some, strong socialist ideologues who understand that the climate catastrophe is an important part of
their anti-capitalist analysis and their propaganda. And they really want to be involved. They want to figure out, how do you get deep into community, feminist, youth, environmentalist struggles? And I love when I hear my, old-fashioned Keynesian communist overlapping trade unions saying, how do we get the green part? And Ariel, I do think they will use Green New Deal. I mean, you heard Assad just throw it out, because the semantics aren't that cemented yet. And therefore, I've got a little bit more Catholic approach to bringing in a few of the ways ideologically we make sure that these are non-profit, bottom-up, united fronts with labor, with the class content, but that are profoundly informed by anti-extractivism and the kind of, ecofeminist socialist But Patrick, perspective. they're not anti-extractivists. They're all plugged into an industrialized future. And we've already this last century has already demonstrated that you cannot have a global justice one based on an industrialized future. It's getting even worse now, of course, with the high tech, with the IT takeover. Revolution. Bullshit. Yes. So all of that's true. But as Sophia and as Barry Gills have asked, where do we get some World Social Forum coherence and ideological consistency? It's a great question that I certainly don't have an answer to. Look, I would even say that for 20 years, the World Social Forum avoided the kind of clarity that Ariel has asked for, that I endorse. So it does seem that we should be using this kind of space to hammer out what is a genuine just transition, bottom-up, worker-driven, community-oriented, feminist-inspired, with the consistency of rights of future generation for the youth. If we can get those ideological aspects and then start to judge the different ways Green New Deal. So if you'd like, I'll put my email again. We have actually 3 in South Africa, somewhat competitive, Million Climate Jobs, Climate Justice Charter, Climate Justice Coalition, competing exactly to do that. I hope they're going to all come together in a comradely, consistent way. But I think we need that all over the world, don't we? We need to rub across. I totally agree. We need to thrash it out. But I think my colleague, Ashish Katari, has written a very good, from a decolonial perspective, critique of the Green New Deal concept. And I think it's very, very sound. Let's put that in the pot when we have this argument. That link to us then, Ariel, or Ashish, if you're listening. Can't wait to see it. Okay, over to the next comrades. Maybe can I come in? Okay, I think when we talk about green capitalism, I think is the I agree more with Ariel that you cannot have a capitalism that is green, just as you cannot have a capitalism that does not make any profit. So, or which isn't driven by greed and profit. So I feel that just now our panelist, Blanca from Ecuador, posed the indigenous approach very clearly and very compellingly. And so I feel that we have to look at what is capitalism now, and the core is the financialized capitalism. And now with Biden being the president, now we see the Wall Street also assuming more power. Thank you very much. I have been asked to invite Ben Brahim from Morocco to say something, the leader of Social Forum, and he will speak in French. So French. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour une partie du webinaire qui n'a pas pu être traduite en français. Donc, je n'ai pas pu suivre. Mais ceci étant, je remercie les organisateurs pour le choix des thématiques très pertinentes et pour la qualité des interventions des panélistes. Moi, je tiens à rappeler que l'année 2019 a été une année de mobilisation par excellence de la société civile pour faire face au changement, à la lutte contre le changement climatique. Et l'année 2020 a été aussi une année de mobilisation pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Donc, je
je parle des deux événements qui se concourent dans le temps et je me pose la question, en tant que société civile, nous devons bien sûr intensifier nos mobilisations, nos sensibilisations, mais aussi, je pose la question, que pouvons et que devons faire pour jouer pleinement notre rôle en vue de soutenir une reprise qui ne se limite pas à un retour à la vieille normalité, mais plutôt à une nouvelle opportunité pour un meilleur monde. Voilà ma question. Merci beaucoup. Thank you very much. Does some of the panelists want to address this question? Assad. Yeah, I think we can all agree, of course, capitalism doesn't provide the answer. That's not the argument. And I think and we can all critique the word of the Green New Deal and recognize its very Anglo-centric framing, particularly in terms of the US, etc. I think the real question, and we all know that there are very different ways in which we can talk about that in terms of the eco-socialist framework, eco-feminist, a Green New Deal. I think the real question is in terms of how do we weave together a set of transformative solutions that are coherent, that recognize that question about limits and being anti-extractive, recognize our vision of sort of what kind of economy we want, a care economy. How do we guarantee people the right to energy and make those as public goods? How do we tackle the crisis of inequality and do that within a time frame of a decade in terms of making sure we prevent a breach of the critical 1.5 degree guardrail. And I think often, in our movement, we have analyzed how the neoliberal economic system, and I think Arundhati Roy puts it very, very well. We all know that there are 1,000 different threads that need to be unpicked, and our movements try and pick those consistently. But how do we make sure that we use our power effectively on some of the key intersections that we have a chance of having some transformational fights and wins? And I think we have been, being honest, we've been on a retreat in terms of many, many defensive fights, but how do we turn the defensive fights into an offensive fight and use the WSF to actually, as Sophia asked the question, how do we make sure that we are the movement of movements, that our power is greater than the individual fights? How are we able to connect our fights to local, to a global level? And for me, that's the question about the Green New Deal, or whatever frame we want to use. I think it's about what is in it and how do we build power for it. Thank you so much. Merci beaucoup. I have Blanca, I am going to ask a question and I would like you to address it. So you can also, after I ask my question, you can take what you want to say to reply to Assad. And yes, so my question is actually, what kind of solutions do we see that are powerful? Like which kind of solutions can we have? We have mentioned ecocide, for example, ecocide law. What other and what does that mean? Like we need one of the biggest problems we have is the anthropocentric worldview. So how can we actually battle that? And I would like to invite Nimo, Blanca, and Soumya and Uma to answer this. And I will give you, Blanca, to answer first. ¿Puedo intervenir? Sí, Blanca, sí. 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Yo reitero que en los foros social mundial anteriores, creo que sí se logró unir las voces de a nivel continental y en el mundo, por ejemplo, la lucha contra el TLC, las imposiciones, y se detuvo sobre las firmas de TLC, por ejemplo, en el caso de Ecuador, y me imagino que en otros también. Hemos logrado unir voces frente al no pago de la deuda externa con el Fondo Monetario.
Y creo que es posible si ahora unimos las voces en defensa de la vida. Hay organismos y está afectando ahora con las políticas extractivas en todo lado y también no permitir que el agua le tengan como recurso, por ejemplo, para que estén hablando en el mercado cuánto van a cobrar y todo eso. Y yo creo que ahí podemos unir primeramente las voces para que en el ámbito internacional, desde cada país en su gobierno, pero también a nivel de las instancias como la misma ONU, hay otras instancias donde tienen que ver, podamos estar hablando a una misma palabra entre todos unidos para defender lo fundamental, el agua y todo. Ahora en la pandemia hemos visto también cómo la naturaleza se fue regenerando, ¿no es cierto? ¿Y por qué ahora podríamos lograr que eso pueda mantenerse así regenerado, cómo se ve el ambiente? Igual se puede hacer para que los gobiernos cambien su política o haya una instancia que estemos en vigilia permanente y quizás dedicarle este tiempo a nivel del mundo, que podamos movilizarnos así como antes lo hacíamos frente a los otros temas económicos. Entonces, yo haría ese llamado que podamos tener una resolución conjunta con este compromiso y que de aquí podamos tener una agenda conjunta que podamos desarrollar en el siguiente tiempo que podamos, ¿no? So. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Thank you. And I will give Nimo Basay the word. And 2 minutes, please. Thank you for those very generous 2 minutes. Really, it's so difficult when humans have to make decisions for how things go in the entire world, whereas we're just one of the species on planet Earth. But seeing that we're such huge predators, we really need to wake ourselves up to be more broad-minded, to understand that we are not alone. And I believe the first place we can do to operationalize ecocide, for example, is to re-examine the way we tell stories. Be able to learn to listen to the stories from nature. 所以我们真的要学会怎么样可以去聆听自然的故事，无论是城市还是乡村，我们是一体的。我们真的要去问我们自己。Sometime in recent past, Assad did say that the solution is not as simple as greening our economies or having more electric automobiles or be more efficient. 那如果经济的增长是不是真的就是用更多的电，用更多的科技？所以我们要谈论的其实是一种经济正义、公正。怎么样去也营造这种韧性？怎么样去使我们更好的能够有这种自我调节、自我适应的能力？就像现在世界上到处都是战争，就是因为基于资源的战争。那如果每个人或每个社区、每个国家都能够提升我们的这个韧性。Those who call these shots are not the ones who have their fingers on the nuclear button. They are not those who are sending troops around the world, but are those who are actually building. 那如果对于那些真的能够在自然跟人和社会之间创造这种和平，到处都是这些冲突，很多的儿童，还有很多的人都在受到迫害。作为人类，我们往哪走？作为在这个地球的一个物种，我们要往哪走？如果人真的是星球的一个超人，
但其实我们并不是。 Just have a comment on what Asa said. 那到收嘛，那想回应一下阿萨刚刚说的话，很多这些像绿色新政、绿色像以欧洲为中心的这种绿色资本主义，那我们怎么样可以脱离以人类为中心的主义？是否真的可以把宇宙看为中心？就像疫情给我们的这个经验吧，人类是不是真的就是很强大的一个物种？但其实并不是的，我们就是要跟其他物种共处。我觉得我们不应该除了去说什么是不好的生活，我们应该去重新去定义什么是好的生活。那就像是好的环境、绿色的环境、干净的空气，所有这些都是我们人性所共同都会去享受的。就像有60%世界的人都是在呼吸着不好的空气。那如果我们可以真的去营造这么一种，或者说是表达有了这么一个叙事的究竟好的生活，我们都想要的生活是什么样的？我相信年轻人在很多国家的年轻人跟10年前不一样了，现在的年轻人慢慢开始你可以理解好的生活，所以我们需要去连接，可以跟年轻人有更多的碰撞。那下一位乌玛，好，那我想那我不知道怎么去回应这个问题，但我相信每个人都在反思吧，和在行动，究竟我们怎么样可以离开，或者说是脱离这么一个困境。我觉得其中一个战略吧，就是真的要把一些很关键的制度、关键的人物、关键的这种大众聚在一起。如果我们真的可以把这种关键的大众找到的话，并且能让他们去行动的话，我相信改变是会发生的。但是我们怎么样能够去建造这个关键的大多数？在每个宗教都有这么一个，特别是在印度教里，怎么样可以把我们的把我们的这个贪婪、贪欲给放下，可以真的去帮助，使我们真的能够稳稳的扎根，稳稳的扎在土地上。那这就是其中一种方式，可以去成为这个关键的大多数。因为我们经常已经习惯了某些很传统的做法。其实对于我们来说，人类就是世界的一个创造者。无论是我们在创造什么样的世界，我们只能够创造自己的世界，在我们的意识里头，在我们的这种观念里头，在我们这个所以我们只要去做好内在的工作，做好我们个体的工作，我们就会成为那个关键的大多数。好，谢谢所有的这个分享者，还有所有的参与者。那么现在已经差不多11点。好，那我们需要去做总结。那我很高兴我可以参加这场也可以
跟大家一起讨论这些问题。即使有很多的这些问题，我听着其实都挺伤心的，也挺震惊的。但我很高兴大家可以这样子聚在一起。就像刚刚有人说的，我们需要共存。谢谢各位，也让Franco 做一些总结陈词。Thank you, RC. So yes, very 谢 quickly 谢 because we RC。really are out of time. 我会说得很快，因为我 the 们 same 真的没 feeling. 有什么 Thank 时 you 间了。 all. And this 那 continues. 这样 So 跟 we start the 阿 parallel 喜相 sessions. 似 We 的 have 感 4 觉， parallel 特别感 sessions 谢 right 各 now. 位。 One on system 我们 change and not climate 接 change. 下来 Second 会有 on 4个 rural 平 environment 行的论 struggles. 坛， The third 有关 on 于 urban environmental 农 struggles. 村的，有 And 关 the 于 fourth 城 on 市的 local 挑 and 战， rural struggle to 还有 save the 一 planet. 个 All of the links 当 are 代 in 替 the 全 agenda 球 and 的 have been shared 危 in the 机。 chat right 那 now. 这4 And after 个 that, there is a 会 general 有， assembly to 在这个 close 之后会有 this 4个平 session, 行 this 的 third 论 session 坛。 of the day, called the Assembly for the Ecology Space. And finally, I want to just 那最后我想 mention the session on 提 Zapatistas. It 到 was mentioned and I was requested 明 for 天 It's called Zapatista Visions, Voices and Practices. And you will 明 find 天 the 的 link 这 in 个 the 主 program. 题 It's 是关于 tomorrow, Zapatista。 13. 明 But 天 you 早 need to上 leave the time 9 点。 for yourself. So that's all from my side. And thank you, 好， Jens. Thank you, 那 RC. 我 And 现 thank 在 you, 先说到 panelists. 这里，那 for 谢 great 谢 amazing 各 session. 位，谢谢各位的参与。 So all of you will be able to see the recording of this online. So 大家 see you. 晚点会看到这个录播。 Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Esperamos gracias. las resoluciones y podemos continuar. Merci et au revoir. À la prochaine. Merci. Bye bye. Gracias. Adiós. Gracias.